Hello students, in the previous class we were discussing about type conversion in C programming, right? Type conversion in the sense converting from one data type to another data type. So in that we have two types, which are those implicit type conversion and explicit type conversion. Already we studied what is implicit conversion. Implicit conversion in the sense automatically the compiler will convert from lower data type to higher data type if we have different types of data in a single expression. For example, if I have a plus b, here if a is a float and b is an integer, then b integer should be converted to what? Floating point data type. After converting into a floating point data type, then a and b will be added. So like that we have another type of type conversion, that is nothing but what? Explicit type conversion. So in the explicit type conversion, the compiler does not automatically converts from one data type to another data type. The user has to specify explicitly to which data type we have to convert a data. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೋವರಿಂದ ಹೈಯರ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಅ ಇಂಟೀಜರ್, ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. Now whatever the a we have, it is initially declared by using a which data type? Floating point data type. Now we are converting it to what? Integer. We are converting from floating point to what? Integer data type. This is nothing but explicit type conversion. Here the user is specifying explicitly to which data type we are converting this variable. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು? ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಈಗ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವಾಟ್? Type. You have to specify the type, and next you are writing a what? Expression. Expression in the sense a variable or any value, anything. So you have to specify like this. So here you have to written like this. Data type should be mentioned in bracket, and next you are writing a. You have to specify like this. Int of a. The data type should be represented within the parenthesis. So this is the general syntax. First you have to specify the type within the parenthesis, and next you are specifying the what? Expression. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. So here we have some of the examples of explicit type conversion. So for example, if I write like this, x is equal to int of 7.5. If I write like this, so 7.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is a floating point data. 7.5 ಏನಿದೆ ಅದೇನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ ಆಫ್ 7.5 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 0.5 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 7. ಇಂಟ್ ಆಫ್ 7.5 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It stores only a what? Integer value. And if I write like this, a is equal to int of 12.3 divided by int of 4.5. So first this 12.3 should be converted to which data type? Integer data type. And 4.5 must be converted to what? Int. So now this expression will become what? What is int of 12.3? It is what? 12. Divided by what is int of 4.5? This 0.5 will be truncated, so it is what? 4. 4 ones are 4 threes are. So a is equal to what now? 3. A is equal to 3. And if I write b is equal to double of sum divided by n. First
it will perform the division in double mode. Floating point ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಈಗ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10/3 ಮಾಡಿದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ 3 1s 3 3s 10/3 ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟ್, 10/3 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.33333, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮೋಡ್, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 10/3 is only 3. But if I perform a integer in double mode in the sense it's a floating point data type, so it will store like this 3.33333. And if I have an expression y is equal to int of a plus b, so first it will perform addition, whatever the result we are getting after perform addition, that addition will be converted to what, integer addition. Iga if I write like this, y is equal to int of a plus b ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಏನು a ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಂಟೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟೀಜರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, b. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ a plus b in a bracket, first it will perform addition, whatever the result we are getting after performing addition, that will be converted to what, integer. That's the difference between these two, because parenthesis is having a what, highest priority. But even this type of conversions are nothing but what, explicit conversion. Explicit conversion ಅಂದರೆ explicitly we are specifying the types. ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ನ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ, ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ a ದೆನ್ ಇಂಟ್ b ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b, b ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ a is of floating point, b is of integer. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಅ ಫ್ಲೋಟ್. ಅವಾಗ b ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫ್ಲೋಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ b ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಾ, ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, explicit conversion. Thank you.